Hi students, now we are going to discuss about the topic redemption of preference shares out of profits. We know that it is the second source of redemption of preference shares, redemption of preference shares out of profits. Okay, let's go through the topic. Redeemable preference shares can be redeemed out of divisible profits. Okay, divisible profits. What is divisible profit? Divisible profit means the profit available for dividend, the profit available for distribution as dividend. The examples of divisible or undistributed profit include general reserve, reserve fund, dividend equalization reserve, investment fluctuation reserve, insurance fund, workmen's compensation fund, workmen's accident fund, debenture redemption reserve, reserve for contingencies, any other revenue reserve, profit and loss statement balance, etc. These are the various profits available for redemption of redeemable preference shares as profit. Okay. Then when shares are redeemed by utilizing the distributable profit, an amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to capital redemption reserve account by debiting the distributable profits. In other words, some of the distributable profits are kept aside to ensure that it can never be distributed to shareholders as dividend. In this connection, the provisions of the Companies Act state that when any such shares are redeemed otherwise than out of the proceeds of a fresh issue, there shall out of profits which would otherwise have been available for dividend be transferred to a reserve fund to be called capital redemption reserve account, sum equal to the nominal amount of shares redeemed. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു അത്? റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലൂടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വഴി റെഡീം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ കുറേ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ്, റിസർവ് ഫണ്ട്, ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ്, എക്സെട്ര അല്ലേ, ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിനകത്താണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിഡംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു CRR അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ വാരിയസ് journal entries or accounting treatment regarding the redemption of preference shares. First one is when shares are redeemed at par. When shares are redeemed at par, there are 3 journal entries. First one, on transfer to capital redemption reserve account, the entry is statement of profit and loss account or general reserve account debtor to capital redemption reserve account. The second journal entry is on the redemption of shares, preference share capital account debtor to preference shareholders account. And the third journal entry is on payment to preference shareholders. The entry preference shareholders account debtor to bank account.
Okay. Then before passing these journal entries, we must ensure that the preference shares are fully paid up or partly paid up. If it is partly paid up, we should pass the journal entry we have already discussed in the redemption of preference shares out of fresh issue. We have discussed the entry for making the preference shares fully paid up. Now we are discussing the second set of journal entries. It is for when shares are redeemed at a premium. When shares are redeemed at a premium, the first entry is same as when shares are redeemed at a par. That is, there occurs the transfer of CRR account from divisible profits. And the second entry in this category is for providing premium payable on redemption, and the entry is securities premium reserve account or statement of profit or loss account or capital reserve account debtor to premium on redemption account. And the third entry is for making money due to preference shareholders. The entry is preference share capital account debtor, premium on redemption account debtor to preference shareholders account. And the fourth entry is for payment to shareholders. It is same entry as we discussed when shares are redeemed at par as third entry. That is preference shareholders account debtor to bank. Okay, these are the various entries related to the redemption of preference shares out of profits. Clear?